Так, я вже путаюсь в кнопках, в клавішах. Яка хорошенька. Всім привіт! Мене звати Вуфрі, і в цьому відео ми будемо продовжувати проходити Hogwarts Legacy. У минулому відео ми зупинилися на тому, що поговорили з 3 однокурсниками. І першим завданням сьогодні буде поговорити з професоркою Візлі поза вітальнею. Тут такий маленький коридорчик. Ой, дуже цікаві двері. І ось професорка Візлі. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Я не буду навіть намагатися читати, тому що вони дуже швидко розмовляють. І нам дали якусь книжку. Вау. І що це за книжка? It is a wizard's field guide. It will Ага. help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Це зручна You штука would be тоді. wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Тепер просто йдемо з нею. This way. Гаразд. Поки ми йдемо, можна The роздивитися guide все в will give you деталях. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. О, Господи. Напевно, якби зараз була дуже пізня ніч, я б злякалася. Simply cast Ну, він справді Revelio on якийсь it, страшний. and we'll see what the guide says. Типу, це жутко побачити таку хмелючу чувака. Що вона сказала? А, взяти сторінки. Чи що це? Ревеліо. Ага, це книжка про улюблені рецепти. Клас. Ага. Гаразд. Ну, поки що це ази. Я не думаю, що тут є про що казати. Вони просто пояснюють, куди течіти. І можна забрати нагороду. Ну, як я думаю. Да, це нагороди. Але мені чогось не дали їх забрати. Ну, так Keep your розумно. eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Якась вазочка. Ah, good timing. Що таке? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get Ага, around це them quickly. телепорти. Це я Your field пам'ятаю. guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ну, я рада, що ці телепорти виглядають саме так, бо вони могли зробити жахливіше. А так навіть цікаво. Угу.
То що ви хочете від мене? Ви хочете, щоб я туди телепортувалась? Я хочу пішки. Бібліотека. А як? Ага, ось, ось. А, вона відкрила мені телепорт. Тоді пішли. До речі, кажучи про минуле відео, я дізналась, що це десь 19 сторіччя, я не знаю, які саме роки. І що у гоблінів, деяких принаймні, може у всіх, дійсно чорні очі. Ну і райдушка там якогось кольору. Бо я не знала. Мені дуже подобається ця зала. Вона просто неймовірна. Все. У мене чогось професор спочатку не прогрузився. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Значить, скоро ми підемо в Хогсмід, щоб докупити канцелярію і інші речі, бо нашу карету просто розчепило. Значить, можна запитати, що таке Хогсмід? Що саме захист від темних мистецтв? І більше про закляття. Мене цікавить ось це. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Ну, нічого нового вона мені не розповіла. Це захист від темних мистецтв, темної магії. І вона сказала, що круто, що у нас є професор, чи професорка, я не знаю, Гекат. Що це прошарена людина. Далі. Давайте за Хогсмід. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to Лише an одна? array of shops and pubs. Ого. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. По-перше, я не знала, що Хогсмід єдине селище магічне. А по-друге, у мене ще немає друзів. Дуже дякую. Ну і останнє, давайте про закляття. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Гаразд, дякую. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Так, Your вірю. professors have agreed to Бо зараз я create знаю лише additional Люмус, classes Ревелію, for you outside of class. Протегу і You'll be up to speed Ступофой. in no time. Judging by your adept Величезний use of вибір. Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. А що ви He's до been професорів terribly Фіг? vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that Звідки there's вони more to the знають про story than a дракона? search for belongings and an extended trip up to the castle. Схоже, професор багато балакає зайвого. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig Ну, наскільки вистачило моїх знань англійської, вона запитала, що було більше, ніж там дракон і, ну, якісь більші пригоди. Але я не хочу з нею про це говорити. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Можливо, я розумію не все, що вони кажуть, чи ви розумієте не все, що вони кажуть, але, на мою думку, краще так, ніж російською. Good luck today.
And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Я вже хочу Хогсмід. Мені вже цікаво, як там. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation Прямо regarding таке our late мастерфул. arrival? Чи люблю я брехати? Ну, без брехні я в цьому світі не виживу, тому... I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to Чому be я не well можу піти на trained. сніданок? Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide Ну, you. тобто це ж перший навчальний день. Чому я стою тут And so that розмовляю? I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, а як його відкрити? Ага. Він дає мені можливість бачити головні квести. І деякі мені будуть недоступні через рівень, або в мене не буде необхідного закляття, щоб його активувати. Ну, в чому є логіка. І треба виконувати завдання професорів, щоб отримувати ці закляття. Захист від темних мистецтв є і чари. Давайте спочатку на захист. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly Гаразд, дякую. helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Так, You'll паличка. enjoy Mr. Мені Ollivander. цікаво, яка в He's an мене буде exceptional паличка. craftsman and a good friend. Я не знаю, який там I shall взагалі буде reach out вибір, when чи I він have more великий, information about але я that вже хочу. mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, з кількістю заклять, які я знаю, я навряд чи здам сови. А де їдальня? Напевно, десь тут. Давайте я сюди тоді збігаю. Мені просто цікаво, я хочу подивитися. Напевно, не варто так бігти, бо цікаво все ж переглянути. Ось якийсь, господи боже, кит. Ну от подивіться. Ну невже такого не злякаєшся, коли ти йдеш, а він вилітає так з стіни? He tried to stop me, did rancorous carp, thought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be had. Я не знаю його історію, чому він так виглядає, чому себе так веде. Треба буде почитати. Ой, гарно теж якийсь місточок. Ну, неймовірно гарно. Особливо, якщо порівняти з тим, що було в фільмі. Це якісь кістки носоріга. А є напис? Немає. Ну, напевно, звичайно, якийсь носоріг. Ну, він не схожий на магічного. Ну, лише оце на хребті якісь незрозумілі штуки. Ну, можливо, не такий же звичайний. Чиїсь статуї. Шкода, що не можна почитати чиї, бо мені цікаво. Але це, напевно, забагато праці для цього. І ось ми прийшли, якісь очі дивляться мені в душу. Прикольна штука.
got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students Чому every вони year, but I цим only займаються have в one класі, де Hebridean багато black речей і dog. дійсно можна битися? It was a token Хіба from the немає great якоїсь poacher made of тренувальної зали, де нічого нема? 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Це якийсь дракон. To the wise, age Мені matters просто цікаво, very як little. вони його отримали. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Гаразд. Спробуємо. Якась вже інша форма. Мені просто цікаво, не з кожним закляттям все складніше і складніше. Що буде далі? Які там будуть далі фігури? Це закляття вже таке золотеньке. Ну і все, ми виконали. Now, Ми let's молодці. try something a little larger. Ця штука не трошки більше, вона набагато більше. Вельми дякую за цю честь, звісно. Let us begin Ох. with a basic А на яку cast. клавішу? Ага, See how the просто dummy deflected тицяємо. your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, well done. Угу, гаразд. Напевно, захист спадає, коли ти Very левіосу good. використовуєш. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. О, Duelists, take your marks. чудово. Now, I want a Чого fair ти смієшся? using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. I know. Чого він взагалі такий гордий, що зараз мене поб'є? Якщо я, типу, серйозно лише прийшла на навчання. You're good. How perceptive. I do enjoy a lively duel. Їй подобається таке. My Ну students все, я його today. викинула. А він ще такий: о, зараз я тебе поб'ю, а фіг Not йому. bad for a beginner. Непогано, ти серйозно, ти на початківість, але програв. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Клас. Professor Hecat. Glad to have the Зараз ми opportunity to Хафлпаф просто practice. виведемо на If what новий I've рівень. seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel Ну, я не is one проти, мені thing, подобається. but battling dark wizards, or Закляття as це ever добре. more likely, goblins, is a different kettle of grindelows entirely. Це якісь статуетки там на полиці були, So, чи це I'd засушені advise you to keep істоти? practicing whenever you can. В цьому кабінеті може Perhaps бути що Mr. завгодно. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon Дуже with дякую. additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Давайте пошукаємо тут якісь речі. Ага, тут зачинено. О, я зможу сюди потім зайти. Це 2 чи це 11? Дзеркало. А револю? Що з'явилося? Там є воно якісь штуки. Воно Ого, тут всього.
О, я можу щось тут зробити. Revelio. Ага, ось, давай. Якийсь... скелет того дракона чорного. Це трофей цієї професорки. Вона там когось перемогла. 1878. І які ж це роки? Nice Так, work. можемо поспілкуватися з ними. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Невже у них Practice. немає про що спілкуватися like I was взагалі? dueling an Що вони будуть expert. спілкуватися, як новенька Sebastian побила Sallow, by the way, когось? didn't expect a new student Ну, to типу, be це so не мега deft with the епічна wand. дуель. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ні, не перша, але я тобі нічого не скажу. Я не думаю, що слізеринцям можна довіряти. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires Ні, ну patience якщо чесно, and talent. це не You моя know, паличка. You might Моєї be a палички ще perfect нема, fit тому for я її certain ще не використовував exclusive в sanctioned битві. duelation. Все чесно. Її, правда, ще немає, але все чесно. Я, напевно, пізніше туди піду. Я хочу Till next спочатку на чари. Так, ось о, хтось. No, I'm not Ah, much це for Артур. dueling. I prefer to keep things friendly. Ну, добре, молодець. Ще дівчинка. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Гарна дівчинка. Якась... Що це зелена? Це якийсь жук. А так, далі чари. А де чари? А, вони ось тут. Так, а де сходи? Де сходи? Ну що, сходи, здається? Наскільки я пам'ятаю, сюди і ще раз по сходах. Да. Гобелен. Щось з'явилося, якісь скриньки теж. Ось тут було. А, ні, в кімнаті. Ну я не зможу. А, я зможу. Давайте запремо тоді і далі. Міртл ще немає. Ой, якщо це 19 сторіччя. Так, це стіна. Це стіна, добре. Я можу змити. Навіщо? Ну і все, там лише якась зілля варили. А де ж сходи? Там якийсь скелет? Теж якоїсь істоти. Це, напевно, теж якась магічна, але схожа на тигра цього в період мамонтів, який жив ще в мультику був. Теж якийсь чарівник. А, ось вхід. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Якась Hello, дружелюбна I am дівчинка. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Ну, ось і зустріла. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, Одразу anyone here tell 517. me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Типу, різниця між закресям кольору і розміру? I am afraid Ну, в it сенсі. is too late to Тому я не study так now. щось зрозуміла, бо різниця там глобальна. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Та так завжди. You all spent your holidays practicing Ну, obliviating зазвичай, one за літні another. канікули ти все забуваєш. Навіть лавіосу, навіть Do все. you even remember how to perform a basic summoning charm?
Прикольний It's the вчитель, that we're мені in dire подобається. need of Веселий review. такий. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one О, another. він зараз Левіосу використав. Only one book Можна will по be needed кольору by розрізнити. partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Може, якщо запам'ятати, можна взагалі наперед дізнаватися, що там чаклує супротивник. Так це просто дуга. Це закляття вже фіолетове. Я не знаю, чого вони різного кольору. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at А it. чому ми Левіоса повторювали в кабінеті темних чарів? Very good, everyone. Якщо, Thanks for that. здається, Well, це as you all вчить seem саме. to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking Напевно, того, що щоб I'd have ourselves a показати, little що йому excursion можна теж outside for захищатися. a spot of fresh air. After me. На вулицю. Супер, давайте на вулицю. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Мені вже не подобається. Тут циферки. So why don't we have our newest student start us off? Будемо проти когось, напевно, грати. А, ну спочатку самі. You simply Ну і напевно act треба on one of набрати the найбільше spheres балів. and relinquish your charm Давайте я at the почну з last бокових. possible moment. Now, think of this like Не знаю, gobstones, де if you will. зупинятись. But instead of throwing the marbles up, Давай, excellent control there. Зупинись. Фух. Це було дуже небезпечно. Splendid! Ось так, на середині жовтенького треба. Very good. Все, вона докотилась. Супер. О, там теж є телепортано. Very good. Єс, ми заробили ще балів. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Компетішн. Miss Це про Onai, те, would you це те, care про to що give our думав. new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the Гаразд, blues, давай just ходи. as before, and Miss Onai, you are А playing де red. він? А, Clear? ось він. Yes, sir. Вперед. Let us see this. На зеленому зупинилась. Я піду одразу в боковий. Давай, синій. Який? That's Єс, синій. У мене теж на синьому. That is how it's done. Теж на синьому. Чудово, неймовірно. Well done. Дякую. Watch this. There we go. Докотилась? Скільки? perfect score. Скільки? Remarkable. 50. Єс. Єс. Я перемогла. Мені дадуть бали. Let us make Ні? this a bit more Чого ні? interesting, shall we? І що ти хочеш додати? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Here we go.
Мені лячно. Фух, мені так пощастило зараз. Воно просто ідеально всерединку синього. Ну, тут треба прям концентрація. Давай. Фух. На якому? Напевно, на зеленому, так? Так, на зеленому. Ну, нічого страшного. Зараз фінальний раунд. Вона і на зеленому зупинилась. Ну тут воно чогось вже по-іншому тягнеться. Раніше воно легше було. А чого в неї 110? Чого в неї 110? У неї ж повинно було бути 130. Я не знаю, десь мене обманюють, чи це я щось не догляділа. Ну, я перемогла. Це вже плюс. І ми знову в класі. Good game back there. I must admit, I think Серйозно? Чого? Took me weeks to become proficient with Accio. Ого. Took weeks for me to get anything Я не right when уявляю, I наскільки transferred це here. складно. It gets easier, I promise. Завжди зображують, ніби це складно. Ну, ніби це легко. Ніби це легко. Хай буде перше. Воно звучить більш відчо. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Угу. Цікаво. Давайте спочатку. Ну, от. Так підемо в такій послідовності. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic Це is the найбільша largest школа wizarding school in the world. Всесвіту. So yes, В світі? bigger than Hogwarts. But it Мені never було б seemed цікаво подивитися на intimidating неї. or overwhelming to Хогвартс, me. It always ну, felt like величезний. Цікаво, скільки у году. І як вона виглядає ось? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountains. Десь щось в горах. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that Напевно, seemed вона to be десь в floating in горах, чи на midair. горах, чи у горах. Її не видно, і потім вона лише з'являється, як ця дівчинка каже. І магія в This Вагаду. may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Вони там не використовують палички. То, ну, виходить, вони неймовірно сильні чекуни. You can cast Я не знаю, spells як ця without a магія wand. може бути Oh, слабшою, бо I find ну, вона wandless навпаки magic to сильніша, be much складніше more так чекувати. instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. Мені цікаво, I які do вона miss закляття Wagadu, знає but I am glad to і be може here at використовувати Hogwarts. без палички. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Гаразд, давайте поспілкуємося з Until next професором. Of course, you О, can я use можу з ним Accio ще if you поговорити wish. ще. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Well, you'd be using it on clothing, to be precise. Ну там ще A word, дівчинка if пішла, you know it, але that я word вже з from нею не побіжу. Revelio. Це двері? Ні, це стін. Ну там просто величезна кількість всяких речей. А, ось ця дівчинка. Чого вона тут сидить? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation.
Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, Навіщо їм ця managing to штука managing to в best кабінеті as Miss закляють? Nye. Thank you, Professor. I Це для enjoyed the match. невихованих Miss студентів? Nye is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Вже якісь особливі завдання. Як я це обожнюю. Так, цей квест ми виконали. Що далі? У мене вже 3-й рівень. Є якісь нагороди? Чи типу того? Так, ось тут є якісь нагороди. Перчатки. І плащ. Плащ я ще не можу забрати. Як звідси вийти? І якісь окуляри. І знову якісь перчатки, але треба ще 6 сторінок зібрати цього гайду. Потрібно тепер з тим хлопчиком поговорити. З дуельного клубу. Hello there. Саманта Дейл. You're the new student, aren't you? Hello. Ну, добре. Це де такий гарний краєвид? Ого, це, напевно, Хогсміт. Чи десь поблизу Хогсміту. Ревеліо також показує ворогів. Я не знаю, що це за місце. Також. Can I help you? Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the Давайте ring. спробуємо. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll Так. make you regret signing up. Гаразд. Так, щось мені здається, що зараз буде складно. Так, я вже путаюсь в кнопках, в клавішах. Ну, зараз щось спробую. Чого Себастьян її не любить? Що Себастьян робить? Скажіть мені, будь ласка. Так, ще дівчинка. Де? Як він б'ється? Для чого? Ну тут для краси. А я можу на неї акцію? Я можу її притягнути. Супер. Клас. Це дійсно цікаво. Напевно, ще цікавіше, коли є багато заклять в арсеналі. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Тут, напевно, можна ще програти. Ну, я поняття не маю, що тут буде. Можливо, не можна. Так, ручка. Дуже гарненька. Зелененька. Це, здається, дерево, де Малфоя перетворили на ту біленьку маленьку тваринку. Я не пам'ятаю, як вона називається. Чи то ласка, чи то ще хтось. Що з кустом. What about the room, Professor? I was Так thinking це the same ельф. thing, Deke. Perhaps you could help. Новий ельф. Oh, Прикольно. excuse, Deke. Ah, there you are. Добрий вечір. I trust your first classes Так, went дуже well. добре. They did, Professor. I heard as much from Professors Ага, Hackett вони and вже про Rowan. мене розповіли. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Вона щось підозрює. Ні, нічого, нічого, Nothing more, нічого. Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned.
Так, в чому сенс? Навіщо я сюди прийшла? Ні. 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 Які екстра завдання? Ні. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade, Можна спочатку в Hogsmeade, а we've потім всі arranged інші. to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find them Так, я хочу паличку, а потім вже екстра всякі assignments. far superior. Potion Shop, Spellcraft. Давайте запитаємо. Can you tell me more about the potion shop? Магазин зіль. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions Там є ingredients, although they інгредієнти. rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. For me. Прям от для мене. Саме для мене. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. Нічого не зрозуміло. I shall explain more about them when you begin А, working ну, with нам потім все буде transfiguration пояснювати. magic. І про Олівандра. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander Круто. is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a class. Help you Чого get your класмейт? Я Perhaps хочу сама. Sebastian Sallow Ніякий or Natsai Себастьян, Erna. ніякого I've Себастьяна. noticed you spending time Давайте with з them. Нацай. Як вона могла це помітити? Вона за мною слідкує. Вона за мною слідкує. Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Вона за мною Rookwood's слідкувати буде undesirables чи en що? route. Руквуд? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right Там же ж hand на at початку у sports, цій залі Theophilus стрілної Harlow, магії був if you Руквуд. can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, Але я your щось friend пропустила will meet зараз you at the інформацію castle про doors. нього. No time to waste. Мені The треба sooner you буде complete пошукати your цього work, Руквуда. the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. О, кицька. Кицька. Яка хорошенька. Цікаво, можна анімагії навчитися? Ну, а на цьому моменті я вже буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, що вам воно сподобалось, бо я стараюся над кожним відео. Дякую за перегляд. З вами була Рі. Бережіть себе. Всім па-па.